Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adel Islamic Dawa. It has been our privilege once again, that is 2nd August 2019, to return back to the clergy as he decided to come out with the teachings that affect the vast and the majestic universe, that try to go contrary to what God says. It has been our privilege to return back to him today. We will get back to him to come out with the teachings that we all are waiting on this platform without delayance, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan mun gode ma Allah muka yi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na tsammanin wancan bakwai mun yi batu game da tauhidin rububiyya, shine tauhidi na cewa Allah shine ya halitta. Allah subhanahu wata'ala shine mai halitta, duk abin da gani duk ba wanda ke halittarsa sai Allah. To wannan tauhidin nan muka ce kowa ya yarda da shi, kowane kafiri ya yarda da shi, kowa ya yarda da shi, ba faɗa kan wannan. Kowa ka tambaye kace wai halitta, ya ce Allah. Bai cewa turun shi, bai cewa waliyin shi, bai cewa annabin shi, ya ce Allah. To na biyu shine tauhidul ibada, tauhidul uluhiyya, shi za mu yi yau. Shine wanda ke da rikici kansa ake tashi hankalin ga duka. Inda an yi kan wannan, da an yarda da kan wannan, da ba tashi hankali cikin duniya duka. Right, as the clergy stated, he said truly last week he has been able to come out with, that is tauhidul rububiyya, that is organizing ourselves by the right concept that God is fully the creator of the universe, heavens and earth. He says each and everybody understood this belief, and as is stated, that was also in the book of Genesis 1 verse 1, that truly God created the heavens and the earth. He says everyone is having that concept of that belief. And he said the one which is difficult is the one which he decided to come out with it today. That is Tawhidil Ibadat. That is having also a concept that God alone reacted by all sorts of creation, and whatever that happens in this world and the hereafter comprises in his authority. He says that is where we are having a lot of misconception, because there are some people who are having suggestion that others can react by this sharing. So let's get to the verses of the Quran as he will come up with it to identify God to be exceptional from those people, inshallah. Akan haka nan muka ce tauhidul ibada, ma'anansa baka bautan kowa shi Allah, shine ma'anan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. To in bayan ka ce haka nan, sai gashi kuma kana kiran wani aljani, kana kiran wani annabi, kana kiran wani waliyi, to babu shakka la ilaha illallah kan nan ya warware. To abinda muke jin tsoro kenan, ka je lahira la ilaha illallah ka bai aiki. To akan haka nan muke so mu yi magana kansa, mu fahimci kaman gaddaman da ke tsakanin annabawa da mabiyansu kan wurin bautan Allah kadai, wurin ne gaddama yake. To akan haka nan za mu je cikin surorinmu ɗaya bayan ɗaya. Allah na gaya mana cikin Qur'ani suratul Nahl, yana ce muna wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa ijtanibu at-taghut. Allah na ba mu labari cewa kaman suratul Nahl, yani sura na 16 aya 36, cewa mun aika ma dukkan al'umma waɗanda ke cikin duniya, mun aika musu manzannai, muka ce da su ku bautaci Allah kaɗai. Dukkan annabawa da suka zo shi kenan, kowane annabi ya zo, an yi abudullah, ku bautaci Allah, wacce ne bauta tagut, ku nisanci duk wani abin bauta duka da ba Allah ba. A tagut duk abin da za ka bi ka bar hanyar Allah duka sunan shi tagut.
sai Allah ya ce fa minhum man hada Allah, sai Allah ya shirye da wasu suka bi bautan Allah kadai, domin Allah kadai ya halitta, suka bi bautan Allah kadai, suna bautan Allah kadai. Wa minhum man hakata alaihim dalala, amma a cikin su kuma akwai waɗanda bata ya hausu, suka bace, suna kiran wani koma bayan Allah, suna kiran annabawa kamar Yahudi da Nasara, suna kiran annabawa kamar mu kuma namu, muna kiran waliyai, muna bin su cikin gidan kabarin su. To Allah ya ce fasiru fil ard, ku yi tafiya kan ƙasa, fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin, ku ga ƙarshen waɗanda suka muƙaryata da suka ƙaryata Allah, ba su bin hanyar Allah, da yadda Allah ya halakar da su tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Right, as the clergy started, it says truly a lot of misconception that the prophets do have from their initial point till now. He says it was disbelieving that tried to involve someone besides God, that is acting under polytheism. And he says truly we knew that was in Islamic way. We say la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, that there is none deity to be worshipped except him, God, and Muhammad is the messenger of Allah. He says all Muslims are having this concept in their mind. And truly also, if we are to follow the lifestyle and the teachings of our beloved Jesus Christ, references in the Bible, that was in the book of John 17 verse 3, he says to them, verily, verily, this is life eternal, that they might know you as the only true God, and him, Jesus Christ, as you sent to them as a prophet. The Bible also confirmed that. So truly, we need to know that this believing is very, very hugical, and all the prophets really taught about it. And Sheikh now moved to that Surah Nahal to come up with the evidence that also qualified that from the Quran. That was Surah 16 verse 36, where God says, and verily we have sent among you every ummah, community, nation, and messenger, proclaiming worshiping Allah alone, and keep away from tagut, that is all false deities. This is do not worship tagut besides Allah. And this tagut has been clarified by the clergy, that whatsoever that you are having intention or bear in mind that he can come out with what God will also do, he says that thing becomes tagut to you. Then of them were some whom Allah guided, and of them were some upon whom the strain was justified. So travel through the land and see. That was the end of those who deny the truth. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu labari a cikin suratul Zumar. Yani a jama'a muna son ku fahimci mu da kyau. Suratul Zumar, Allah ya ci gaba da bamu labari. Shine sura na 39 aya 64 da 67. Sai Allah ya ce, Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asharakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Inji Allah. Ya jama'a ku ji mu da kyau. Wai kul annabi gaya musu, kana kiransu kuma su bautaci Allah kadai, suna kiyawa, suna cewa kamar kakanninsu, babanninsu. Kul gaya musu, afa ghayra Allah ta'muruni a'bud, yani ku kuna son in bautaci wani koma bayan Allah. Ayyuhal jahilun, ya ku jahilai, ya ku da ku san ilimi ba, ya ku da yake ba ku bincike ku ga gaskiya. Sai Allah ya ce, wala kad uhiya ilaik, babu shakka mai maka wahayi annabi Muhammad, wa ila alladhina min qablik, da wanda annabawan suka wuce kamin kai, cewa kamar kowane annabi ko kowane mutanen annabi
la in ashrakta in dai har ka kira wani kuma bayan Allah ko ka bi wani kuma bayan Allah Allah ya ce da hafisan na amalu aikinka zai bata dukkan abin da kai duka Allah bai so, bai son sallanka, bai son azuminka, bai son zakkanka, bai son komai naka. Wala takunanna minal khasirin, kuma za ka yi hasara duniya da lahira. Wannan shine aya na 60 da biyar, yanzu 4 zuwa 5. Allah wani ya taimake mu. Amen. Right. As still we are under the instruction of God through the clergy, and he now moved to Surah, that is Surah to Zuma, that is Surah 39, verse 64, getting to 67, where God is telling the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to the polytheists, that is those who ascribe partners to Allah. You, Muhammad, I'm instructing you to say to them, do you order me to worship other than Allah, or you fools? And indeed, it has been revealed to you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as it was to those Allah's messenger before you. If you join others in worship with Allah, then surely all your deeds will be in vain, and you will settle in being among the losers. And truly, as the clergy is stating this from the Quran, if also we are to cast our mind back to what the Bible is telling us through the mouth of Moses in 10 commandments, he says, I'm the Lord thy God, the Lord which has brought the tree out of the land of Egypt. Thou shalt not other God before me. Thou shalt not take the name of the Lord thy God. Thou shalt not serve anyone besides me. This is also what we are having as facts from the Bible concerning the 10 commandments, inshallah. Ubangiji Jalla wa Ala yace balillahu fa'bud, balillaha fa'bud, ka bautaci Allah kadai, wa kun minash shakirin, ka kasance kana cikin masu godiya. Karka yadda da wani ko mala'ika ko aljani ko kowane ne. Sai Allah ya ƙara bayyana muna daga aya na 67, sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala, wa ma qadarullah haka qadarihi, wai ba su daraja Allah ba. Masu kiran wani su gama da Allah suna ɗaukan hoto ne, suna ɗaukan wani mutumi ne, wani kabari ne, har suke gama shi da Allah, suna bauta, suna kiran su kamar su masu yi wani abu. To Allah ya ce ba su san darajar Allah ba, ko kai wane ne. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama, ka san kamar ranar tashin kiyama duk abin da ke kan ƙasa duka ba mai ikonsa sai Allah. Wa samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala ma yushrikun, sannan sama bakwai dukkanta an tauye ta cikin ikon Allah, ba kowa. Aina akwai sarki kaza, akwai president kaza, akwai kaza, to wannan ranar ba kowa sai Allah. Sai Allah ya ce tsarki ya tabbata gare shi Allah. Wa ta'ala amma yushrikun, kan abin da suke gama Allah da shi. Tsarki ya tabbata, ɗaukaka ya tabbata zuwa ga Allah. Shi yasa dan wana ka ji in ka kirayi wani duka kowane ne, ko ka ɗauki wani duka kowane ne, to ka bar hanyar annabi Muhammad. Babu shakkan baka tuba ba, lahira baka da mashiga. Right. As the clergy still strengthen us with this fact that comes from the Quran, we now move to 66, where God says, nay, but worship Allah alone and none else. Be among the grateful. They made not
a just estimate of Allah, such is due to him. And on the day, that was the day of resurrection, the whole of the earth will be grasped by his hand, and the heavens will be rolled up in his right hand. Glorified is he, and high is he above all that they associate as partners with him. And truly, these sayings of the Quran, if we should cast our mind back to the references of the book of the Bible, that was 1 Timothy 6 verse 16. God has really explained himself. Brothers and sisters, let's come to this resemblance that God did there and compare that to each and anyone on this earth. He says, Lord, the King of kings, the Lord of lords, who alone is immortal. That means he died not. That is what God says. Who alone is immortal, who lives in unapproachable lights. Where he was, the Bible stated that no one can come there, whom no one have seen or can see. The Bible testified that no one set his eye on God, and nobody can also does that to the end of the world. And the Bible continues to say that to him belong honor forever. And also in the book of Numbers 23 verse 19, the Bible also stated that God is not a man that he should lie. So whatever that they are ascribing as partners with him, it was a cock and bull story. It wasn't standing as an aspect of God. Inshallah. Barakallahu fiik. Babu shakka kun ji malamina yana baku Bible kuma da yace ashe in dai babu da hake haka nan, Qur'ani yace haka nan, to yan waliyai da yan aljannu da yan mala'iku ina ne kuna kuka dauko shi? Inna wajadna aba'ana, mun ga kakanninmu suna yi, shi yasa mu ma muke yi. To babu shakka kun bace. Allah ya sa mu dawo. To bayan wani ga ayoyin ga duka da muke karanta muku ga, amma duk da haka nan an rabu daban-daban. Musulmi sun rabu, Kiristan sun rabu, Yahudawa sun rabu. To me dalili wanga rabuwa? To muna kuma kan musulunci, don cikin musulmi muke, muna batu musulunci. To musulmi sun rarrabu gida nawa? Gida biyu. To rarrabuwansu gida biyun nan shi za mu karanta yanzu. Shi ne me? Rabuwan farko shi ne waliyan Allah, mutanen Allah, wanda Allah ke so, wanda Allah ya ce shi waliyansa ne, shi Allah ya ce shi waliyansa ne, nan shi ke da su. Sai sa kai ka so su ba laifi ba ne, amma ka bautace su, ka kiraye su, ka nemi bukatun ka wurin su, to wannan dai laifi ne. To su ne suwa? Mala'iku, annabawa da manzannai da mummunai, waɗanda mutanen Allah kenan. Sannan mutanen tagut su ne waɗanda suke mutanen shaidan, su kuma su ne mai mushirkai, munafukai, fasikai. Waɗanda su ne su kuma waɗanda suke na shaidan. Na'am. Right, as they is still pursuing us with wonderful teachings and wisdom that God has endowed him with, as people knew, and whosoever that tried to decline from this wisdom that is coming out from this guru, then that person is telling lies to himself, because there are a lot of testification that comes from a lot of people, not even in this country, where even the deen derive, the people are having his concept of real interpretation of the Quran and Hadith. Right, as he come out by saying that truly, if all these facts that we are giving you is from the Bible and the Quran, he says, how then could people still reacted by telling themselves that they are a worshippers to a creature like them? He says, how possible? Also, if still now the Bible is even saying by the testification that comes from Jesus Christ, that was in Matthew 20, verse number 28. He says, truly, just as the Son of Man did not come to be saved, but to serve. Jesus declined that by saying, no one should worship him. He says the same apply
into the Quran. And he says, truly, if we are to come out and explain things as he come out with, he says, truly, we could see that we are having two categories in the form. He says, there are the protectors of God, and there are also people who are trying to react it as the protectors of Tagut, that is Satan. And he says, when we talk about the protectors of God, that is angels, prophets, believers. And when also we are to make reference as the protectors of Satan, he says it stands on the munafiq, that is hypocrite, polytheist, those who are trying to call others to be served them, and munafiq, hypocrite, and a lewd, someone who can react under all sorts of indecencies. He says this people or this group has been described as the protectors of Satan. And he says, if God permits, he will come out with one or two verses that will support the verdict of what he comes out with, inshallah. Kan haka nan sai mu je zuwa ga farkon sura da za mu yi batun waliyan Allah da waliyan shaitan. Sai Allah ya ce a cikin wannan suran subhanahu wata'ala zai magana game da mala'iku. Sai Allah ya ce subhanahu wata'ala cikin suratul saba shine sura na 34 aya 40 da 42. Allah ya ce ran tashin kiyama, ka ji da kyau dan wana, ana gaya maka kana koma baya kana batun babanka da kakanninka, ba shi bane magana. Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an, ran da Allah zai hada kowa da kowa, a tada kowa da kowa. Thumma yaqulu lil mala'ikati haula'i iyyakum kanu ya'budun, yani ku mala'iku ko kuke ce ma mutane su bautace ku, waɗanga mutane ko suke bauta. Kalu subhanak, sai su malaiku ce ubangiji ka tsarkaka, ka fi haka nan, anta waliyuna, kane waliyinmu, bai yiwuwa mu ɗauki wani ko kuma yadda da wani ya bautace mu. Kai Allah, in ji malaiku, kai Allah kane waliyinmu. Min dunihim, kuma bayan su, bal kanu ya'budun aljin, su waɗanga mutane aljannu suke bauta ubangiji, ba mu bane. Aljannu suke bauta. Su wa'annan mafi yawansu aksaruhum bihim mu'minun, sun yadda da aljannu. Shi yasa ubangiji ba mu ce su bautace mu ba, ko ba ce mu waliyan su bane, ba mu ce mu kuma muna daukan wani waliyi banda kai ba. To abinda Allah ke gaya mana kenan ran tashin kiyama, wa'anda kuka dauka abin su mala'ikun ne kuke bautan nan, mala'ikun sun ce ba su san ku ba. Right. As the clergy still come up with the facts that supports his evidence from what he stated, he now moved to, that is Surah to Saba, that is Surah 34, verse 40, where God is going to question the angels. If there is a human being on this planet, come up by saying that he is worshiping an angel, this is what the angels are going to tell him. The Quran says, that was in Surah Saba, Surah 34, verse 40, as we stated. It says, and remember the day when he will gather them all together, that is God, when he will say to the angels, was it you that these people used to worship? They, the angels, will say, this is a question that God is questioning the angels. They will say, glorified are you. You are our wali, that is Lord, instead of them. Nay, but they used to worship the jinn. Most of them were believers in them. To, in Allah ya maka haka, sai Allah ya ce to, abin da yasa kuke bautan aljannu, kuke bautan waliyai, kuke bautan mala'ika, to Allah zai gaya maka,
فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا. to ka sani in kana bin waliyai ne, kana bin aljanu ne, kana bin mala'iku ne, to Allah ya ga maka wai yau ran tashin kiyaman ga to wani bai amfanar da wani bai cutan wani sai abin da Allah ya yi. Ashe binka waliyinka da binka wani aljani da binka wani mala'ika bai maka amfani ran tashin kiyama, domin mai mun zo mu kai inda aka ce ceto, wani ma cewa ceto ne zai cece mu ne, mun kai gare shi, kun gani ceton wurin waye ke sai Allah subhanahu wa ta'ala. wani ko lalle na zalamu sai mu ce ma azzalimai wani suka kira wani kuma bayan Allah azzalimi ne, duk wanda yake ya gama Allah da wani duka sunan shi azzalimi. Sai Allah ya ce mu ce da su zuku azaban nar, ku dandani azaban wuta, ku dandani azaban wuta, wanda yake da can kuna karyatawa, domin in ba karyatawa ba me yasa Allah na ga maka ka bauce shi kadai, kai kana ka kiya ka ce wai kana bin kakanninka da babanninka da shehunninka, abin da ka zo ka tarar, to babu shakka ka karyata maganan Allah, ko da baka ce da bakinka ba, tunda baka yi aiki da maganan Allah ba ka karyata. Right. As the clergy is still pursuing us with the verses of the Quran, we now move to, that is 42, where God says, so today, that is the day of resurrection, none of you can profit or harm one another, and we shall say to those who did wrong, that is, worship others like the angels, jinn, prophets, saints, righteous people, along with Allah, taste the torments of fire, which you use to deny. And really, if also we are to cast our mind back to this dominion power that God is telling us consistently from the Quran that it lies only on him, Jesus also supported that. That was in the book of John 5 verse 30. He says, I can of my own self do nothing. Jesus says, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge. My judgment is just, because I seek not my own will, but the will of him who sent me. And if great prophets as Jesus Christ coming out with this submissive words by telling us that it's God who is instructing him to react it on all sorts of righteous reaction that he did, how possible will someone come this time to say to you, do this or that, you are qualified for you to be given? Sheikh says it was a cock and bull story. It's just a story. Whatever that you are going to have, it has to be from the scriptures of God. And whosoever did not also reacted on the instruction that God is instructing him here and there, then that person neglects the word of God. It's not that you come out open by saying it from your mouth that I did not believe. He says your reaction, if you did not reacted by those words that God is instructing you, then you have declined from his reaction, inshallah. Mun ji mala'iku sun ce Allah ne waliyinsu, to mu je wurin annabawa da manzannai, waye waliyinsu? Sai Allah ya ce muna nan cikin suratul Yusuf, sura na 12, aya 101. Sai Allah ya ce, annabi Yusuf ya ce, Rabbi kada ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard tawaffani musliman wal hikna bi salihin. Inje annabi ina ba ku labari cewa kaman Ubangiji jalla wa ala kai ne Ubangiji na. Allah ka bani sarauta, kuma ka gura min karatu na mafarki, inda zai fasara mafarki. Fatir samawati wal ard, kai Ubangiji na, kai ne ka halici sama da ƙasa. Anta wali, kai ne waliyi na, inji annabi Yusuf. Yusuf. Yeah. Anta waliyi, kai ne waliyi na, inji annabi Yusuf. Fi duniya wal akhirah, nan duniya da lahira. To Allah, ina roƙonka tawaffani musulman,
ka sa mutu ina musulmi wa hakini bi salihin sannan Allah ka haɗa ni da mutanen kirki. To wannan matsayin annabawa manzannai sun ce waliyinsu shine Allah. To kai kuma waliyinka kuma waliyi mu je mu gani. Tangible and reasonable explanation. And as we are saying, this is a words of wisdom and explanation that will be exceptional. Only it will come out on this platform. You need to justify others and see if what we are saying is wrong and come out with the verses or facts that decline that. Also, you now move to that is Surah Yusuf. That is Surah 12, verse 101. And before that, he says, truly, we heard what the angels says, that truly, God, you are our protector and you are our laws. And now we move back to the prophets and also listen to what they said. And we move that is to Surah Yunus, that is Surah 12, verse 101, where Yusuf, that is Joseph, where he says, my Lord, you have indeed bestowed on me of the sovereignty and taught me something of the interpretation of dreams, the only creator of the heavens and the earth. You are my wali, that is protector, helper, supporter, guardian, God, Lord, in this world and the hereafter. Cause me to die as a Muslim, that is totally submissive to the will of God, and join me with the righteous. And this is the answer that comes of this prophet Yusuf. And also, if we are to come out to the Bible, references in the book of Matthew 20, verse 20, when the mother of Zebedee attended to our beloved Jesus Christ, she says to him, Lord, grant these two children of me. One should sit at your right hand and the other should sit at your left hand in your kingdom. And Jesus says to that lady, woman, you don't know what you are asking for. For there to be granted is not me, it's for the Father, and is given for those who has been already prepared. I have no authority to do that. Inshallah. Barakallahu fi. Har wa yau muna cikin tahiyar ƙarshen suranmu, sai Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari a nan cewa ran tashin kiyama zai tara kowa da kowa. Masu bautan wani kuma bayan Allah zai tada su da abin da aka bauta. Duka baki ɗaya. In itace ne, in ruwa ne, in rana ne, kamar da muka batun annabi Ibrahim, in wata ne, in tauraruwa ne, abin da kake bauta duka Allah ya ce zai tada su. Sai Allah ya ce, Allah ta'ala, to wani da ake bauta duka, da wanda masu bautan da wanda ake bauta. Allah ya ce cikin sura Furqan, shine sura na 25, aya 17 zuwa 18, shine karshen suran mu. Wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, ran da Allah zai tada suran tashin kiyama da abin bautan su koma bayan Allah. Fa yaqula a antum adlaltum ibadi haula, Allah zai tambayi wa'annan da aka kira, mala'iku ne, in aljannu ne, in annabawa ne, in waliye ne. Allah zai ce musu, ku ne kuka batar da mutanen ganawa, bayin ganawa, ku ne kuka batar da su, ko su ne dai suka bace da kansu. Za a tambaye su wayanda aka bautan. Qalu subhanak, sai su ce tsarki ya tafi ta gare ka ya ubangijinmu. Ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunikum min awliya, ba daidai bane, ba mu da gaskiya kan wannan. Bai yiwuwa a ce yau mun riƙe wani waliyi ko wani shugaba ko wani daban ban da kai ubangiji. Walakin mata'atahum wa aba'ahum hatta nasu zikra, amma ubangiji kai ne ka ba su alheri, ka ba su arziki, ka ba su rayuwa mai kyau, ka ba su yaya har da su da iyayensu, har suka mance da ambatonka, sai suka kasance hallakakku. Allah ya hallakar da su. Idan
yanzu da mala'iku ne, aljannu ne, annabawa ne, waliyai ne sun ce ubangiji kai ne ubangijinmu ba su ba. Shi sa Allah kai ne ka ba su jin daɗi suka halakar da junansu. To wannan ayoyin ga duka ina gama kaman waliyin kan nan da kake bi har kabari, wallahi in ka mutu kanshi ka mutu kahuri. Amma yanzu dai kai musulmi ne, tunda kana sallah kana azumi kana komai, kai musulmi ne. Amma in ka mutu kai kokari ka mutu kai, wallahi ya baka mamaki ran tashin kiyama. Right, as the clergy pursues with his last verse from the Quran, that was in Surah Al-Furqan, Surah 25, verse 18, where God is going to question all those polytheists, those who are trying to take his lordship with him. Because what we mean by Allah, as we are explaining, is the personal name of the one true God. And he, Allah, has no partners, parents, equal, or children. And all of his attributes are perfect, such as the Creator, the most merciful, the all-powerful, the most just, the all-wise, and the all-knowing. And no human or object shares in his lordship. And his divine attributes are such. He alone deserves to be worshipped directly and exclusively. Whatever that you associate with him, then it causes you to be a polytheist. And with that, let's go by the fact that God is instructing us from the mouth of the Guru. That is the surah that we stated, Surah Al-Furqan, Surah 25, verse 18, where God says, they will say, glory, that is glorified are you. It was not for us to take any awliya, protectors, helpers besides you, but you gave them their fathers comfort till they forgot the warning and became a lost people, doomed, totally lost. And Sheikh come out by saying that this is what God is instructing us from the Quran. Whosoever that reacted contrarily from this statement, be ye the followers of these worshippers in the graves, being calling an idol, object, or whatsoever that you reacted as an indecency on God. He says you have to take care. Really, you have to take care. Else, so far as you are praying here with us, you visit the pilgrimage, you come out by praying, fasting, whatever. He says we will call you as Muslim. But when you die in this source of indecencies, he says then you will pay the price yourself over there, because God is going to judge you wrongly. Wannan ke gaya mana kaman in dai mala'iku da annabawa za su ce Allah kai ne waliyinmu, kamar da za mu zo cikin mummunai. Ai yanzu haka wayannan akwai mummunai suna tsaye, wani muka zo za mu zo boko mai zuwa za mu kawo mummunai. Yanzu mun kawo mala'iku, mun kawo annabawa, sauran mummunai su ma suna zuwa bakwai mai zuwa. To waɗannan ganga su ne mutanen Allah, su ne kuma ko kuke kira kuma bayan Allah. Shi Allah kuma na gaya muku kuma su waɗannan nan shi ke da su bayinsa ne. Sai sa kar ku haɗa shi Allah da bayinsa cikin bauta. To a nan ne za mu gaya ma yan uwanmu baki ɗaya, Allah ya sa mu fahimci Ƙur'ani, kuma na ƙara roƙon yan uwa da suke ji da mu, kowa ya koma cikin Ƙur'ani ya binciki ayoyin da muka bashi, ya binciki fassararsu da kyau, cikin turanci ne, cikin larabci ne, ya so shi kuma ya kira mutane zuwa ga abin da Allah ke cewa, abin da annabi ke cewa. In ba haka ba za mu ji hasara. Allah kiyaye. Right, a Sheikh is pursuing us with conscious ways. He says next week, if God permits,
he will come out by the verses that also comprises the work of the believers. He says, now we finish with the angels and the prophets. Now he will come out with the verdict of the verses that also qualify the believers to be a guidance to the reaction of the calling of God. And he says he is pleading for each and everybody on the platform that listen to the platform, that to the issues that comes from him. He says, whatsoever that he stated, you need to research it by the verses of the Quran that goes in translated form. If you are telling yourself that you don't understand the Arabic, he says it's not matter. You know what it's get to do in English. He says move there under the translation form so that you will get exactly what God means to you, so that you can also teach others, and we will go correctly under the instruction of God. We shouldn't go by the words of the people, and we shouldn't go by the desire as they are directing us to do. He says we need to do away with all the indecencies that comes from them and get back to what God is telling us from the Quran and the hadith of the prophets. Akan haka nan ina tsammanin Allah ya yarda muka kai sabon bakwai muka kawo munai, sannan za mu shiga na waliyai wayanda ke waliyai shedan, domin an raba ne. Allah na ya ɗauki uku, shedan kuma ya ɗauki uku. Ko da ma haka shedan ya ce ma Allah, ya ce in dai an bar ni na rayu to sai na ɓalle kowa, sai dai ku bayinka wanda ke sun yarda da kai su kaɗai ne ban iyawa, amma sauran dai na ƙare da su. Yasa jama'a Allah ya karbi aikin mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. As the clergy wrap up his thoughts here by saying that truly next week, inshallah, if God wills, he will come out with the words of, that is, the believers, comprises to the Quran. And he says after that, then he will react it by coming out with also the other side of the Satan. He says it was two, the categories that follows God and the categories that follows Satan. If God permits, he will explain it further so that everyone will be clear by their saying. With that, we can be able to justify and see that what they are saying is good or not. Inshallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.